the first time I'm doing something like this, okay? So I genuinely do not know where to begin. But I just want to say thank you for watching the film. You guys have supported, and the way you guys are like literally being so vocal about the film is my favorite part. I feel like that's my biggest reward and an award. Thank you so much. And well, I'm very excited to be talking to you today. Hi Rashmika garu. Hi. Myself Shailu. Hi, Shailu. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్. గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. Thank you. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా ఇంట్లో మనిషిలా ఉన్నారు. ఐ మీన్ నా సిస్టర్ లాగా, నా ఒక ఫ్రెండ్ లా అనిపించింది మూవీ చూసాక. Thank you. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక్క రీజన్. I just related to Bhuma's character to a very intimate level. ఎందుకంటే సి మీరు నన్ను ఒక 10 years నుంచి చూస్తున్నారు అప్రాక్సిమేట్లీ, కానీ 20 years నేను ఒక యంగ్ చైల్డ్హుడ్ టు స్కూల్ లైఫ్ టు కాలేజ్ లైఫ్ టు మొత్తం ఐవ్ లివ్డ్ అ సర్టన్ లైఫ్. సో అక్కడ ఏం జరిగిందో అది ఎవరికి తెలియదు కూడా. బట్ భూమా అనే క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఐ కెన్ రిలేట్ టు హర్. ఎందుకంటే నాకు ఈరోజు కూడా ఒక నో చెప్పాలంటే ఐ కాంట్ గెట్ మై సెల్ఫ్ టు సే అ నో కంఫర్టబుల్లీ. ఒక ఒపీనియన్ చెప్పాలంటే మిగతా వాళ్ళకి హర్ట్ అవుతుందని నేను నా ఒపీనియన్ చెప్పను. అండ్ నా ఫీలింగ్స్ ఏముందో అది వాయిస్ అవుట్ చేయలేకపోతా. బికాజ్ ఆనెస్ట్లీ దట్స్ జస్ట్ మీ. అండ్ యాక్టర్ అయిన తర్వాత మనము కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, మనము స్క్రీన్ పైన ఇలా యాక్ట్ చేస్తాం, అందరితోటి మాట్లాడతారు అని అందరు అనుకుంటారు. కానీ I know the fights I have to fight to come and talk to you today. Because, see, these are some things that are my personality. I can't change it. Kani naku oka responsibility kuda undi, and that responsibility is me being an actor. And I chose to be in this profession. But all the inner fights, no, that nobody sees. And that I wanted to do the girlfriend only because of that. I'm like, ఇది నా హీలింగ్ ప్రాసెస్. నాకు ఈ ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు ఒక హీలింగ్ ప్రాసెస్ అయింది, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకున్న అంటే నా సోలో ఫిల్మ్ చేయాలంటే అదే ఒక పెద్ద టెస్ట్ నాకు. అంటే నాకు చేయగలుగుతానా నాకు తెలీదు. అంటే రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరూ ఏమనుకుంటారు, వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుందో నాకు తెలీదు. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ మై హోల్ లైఫ్ జర్నీ హ్యాస్ బిన్ భూమా ఇనీషియల్ టు భూమా సేయింగ్ ఐ క్యాన్ డూ దిస్, choosing to do something like this. So this has been my life, and today I'm just happy that everyone are relating to the character. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దట్స్ ఇట్. Thank you. Hello, Rashmika. I'm Bhanu. Firstly, again, heartily congratulations. I guess each and every person over here will congratulate you. Thank you. Because మా అందరి same feeling ఉంటుంది. Obviously, every girl can relate to that character because we have been through those situations, or maybe we have been through those relationships, right? Yeah. So, first story vinagane, I think this is your first, maybe more characterized movie or Yeah, lady yeah, oriented yeah. character, right? Yeah. So first మీకు రాహుల్ సార్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు what made you to decide that particular factor, చలో ఐ విల్ డూ ఇట్ పక్కా అన్నట్టు ఏ ఫ్యాక్టర్ వినగానే మీరు కన్ఫర్మ్ చేసేసారు? Naku, the favorite bit of my of this film is this is not a Bhuma versus Vikram story. This is Bhuma versus Bhuma story. ఎస్. So I've always seen the girlfriend as Bhuma versus Bhuma story. ఎందుకంటే మన లైఫ్లో of course people who come into our lives play a part in our lives. కానీ మన లోపల మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదంటే even a situation that can be handled a different way will become toxic. We will let it be toxic because of our own fight in our heads. మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదంటే, if you know that person is not the way you want him to be or person you want in your life, you won't be able to voice out. A voice out enduku radante, you have these traumas and these underconfidence, self respect ఉండదు.
So these are the factors that lead you to have a bad situation, bad relationships. So I felt that's the favorite part of my film. I have never seen it as a girl versus boy, male bashing, and all of that. That is not why we did the film. For me, it was me versus me. And it was healing for me. It was fighting against my own mindset and overcoming it. And that is all the film is. And that's why I did the film. What I thought is like after watching film, every girl should know what she wanted in her life, Yeah. what can be neglected or what can be removed from her life, even if it is a partner or something. If it's bothering her too much, trauma loki తీసుకెళ్ళి అంత suffocating అనిపిస్తే she should raise her own voice is what I've learned. I fully agree. I feel like, see, in the end of the day, you have to choose what you want. Yeah. Relationships are important, but like relationships with your mother, father, your partner, brothers, all of that is important. But if you don't choose to be in that relationship, you don't have to be. It's okay to be, it's okay to walk out. But don't make other people decide for you. Yes. Decide for yourself. And trust me, once you start making that decision, no, everything will fall into place. Hi Rashmika, this is Anu. Nice to meet you, Anu. Yeah. So, movie gurinchi questions kante, I would like to tell you how it impacted me. This is like Booma meeting Booma. I have been there. Big hugs. Yeah, I have been there and I met a character like Vikram too in my life. Completely mentally paralyzed for 4 years. And it took 4 years for me to say no, come out of it and start content. సో అది చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను మూవీ చూడలేదు. ఆల్ మై మేల్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్స్టెడ్ మీ దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ బయోపిక్ అని. ఐ వాజ్ లైక్ బయోపిక్ నాది ఎందుకు ఉంటుంది, లైక్ ఐ థాట్ ఏదో ఉంటుంది అని. వెన్ ఐ వాచ్ ద మూవీ, ట్రస్ట్ మీ, కొన్ని సీన్స్ లిటరలీ డ్రైన్డ్ మీ అలాట్. లైక్ సఫకేట్ అవుతున్నప్పుడు వాష్రూమ్లో అండ్ రూట్స్ వచ్చేసి, దోస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ విజువల్స్ ఫర్ మీ, దట్ ఈజ్ మై రియాలిటీ. అంత సఫకేట్ అయిన డేస్ ఉన్నాయి ఆ 4 yearsలో. సో లాట్ ఆఫ్ మెన్ ఆస్క్డ్, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది మెన్, it's not, as you told, it's not male versus female bash, it's Booma versus Booma. It's like women versus women. So I have Durga in my life, I have Vikram in my life, I have same father kind of thing. So I know how it feels. ఈ మూవీ ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసింది అని అంటే, ఇట్ టుక్ 2 to 3 days ఫర్ మీ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ మే వామిట్ ఇన్ ద థియేటర్, బికాస్ ఆ ట్రామా అంతా నాకు మళ్ళీ అదే అయిందనమాట. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్, మిమ్మల్ని తప్ప నేను స్క్రీన్ పైన ఇంకొక యాక్ట్రెస్ని కూడా నేను ఊహించుకోలేను, బికాస్ దాట్స్ హౌ యూ ఇంపాక్టెడ్ విత్ యర్ యాక్టింగ్. లైక్ మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు రష్మికని వేరే మూవీస్లో చూస్తున్నట్టు నాకు అనిపించలేదు. ఇట్స్ నో మోర్ ఎంటర్టైనర్ ఫర్ మీ, ఇట్స్ లైక్ యునో దిస్ పర్సన్ ఈస్ లివింగ్ దిస్ రోల్ అని అనిపించింది. సో డియర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద గర్ల్ ఫ్రెండ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగ్ అప్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్. నేను రాహుల్ గారు వస్తే చెప్పాలి అనుకున్నాను, లైక్ men writing a woman is not easy, and ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఈ సైలెంట్ బ్యాటిల్ ని సార్ కి ఎలా తెలిసిందో కూడా నాకు తెలియదు. ఐ వండర్, చిన్మయ్ లాంటి గారి స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అగేన్స్ట్ ఎవ్రీ వన్, విమెన్ కోసం స్టాండ్ తీసుకొని సొసైటీలో ఉన్నారంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అ పర్సన్ లైక్ రాహుల్ అని అనిపించింది. సో వీ ఆల్ డిజర్వ్ రాహుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. I fully agree. First of all, I am so sorry that you had to go through something like that in your life. Nobody deserves it. Of course, we all go through something like Booma's life to some degree. Not the same thing, but some degree. But I'm so sorry you had to go through something like this. And secondly, like you rightly said, a man writing a woman, I did not understand how that man even understood. Because చాలా సారికి మనము మన ఫ్రెండ్స్తో పాటు వీ విల్ వాంట్ టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్, రైట్? వీఆర్ ఫీలింగ్ దిస్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఇట్, ఐ నీడ్ హెల్ప్ అని చెప్తాం. కానీ 90% ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ సో సాడ్ హౌ ఆ ఫీలింగ్స్ ఆర్ బ్రష్డ్ అవే. అంటే ఓవర్ రియాక్ట్ చేయకు, అంటే అందరూ ఎవ్రీ వన్ గోస్ త్రూ దిస్, సో యు ఆర్ నాట్ స్పెషల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో when I like keep telling my feelings to my friends and they keep saying actor I know, so of course troll aitadi, everyone goes through it, I'm like, no, we shouldn't be doing this, we shouldn't be going through this, you know. And I'm like, okay, andaru, we all go through it, but the
పెయిన్ ఇస్ అందరి ఫీలింగ్స్ ఒకేలాగా ఉండదు. First of all, we shouldn't be going through it. Secondly, if you're brushing away my feelings saying అందరి లైఫ్లో ఇది జరుగుతుంది అంటే you're disrespecting my feelings, right? True. So, like, you're not even a friend. We need a Durga in our lives, because at least someone who's there to understand, okay, ఇది జరుగుతుంది, it's affecting her 10 folds to what it's affecting another person. No two people's feelings are the same. People really need to understand that. True. So when all of this is happening and some film like The Girlfriend comes out and it's almost healing to the core, no? Now you're like, okay, now someone knows how the feeling is. We feel heard, we feel seen, we feel respected, and that's the most healing part of it. True. We're not alone. Someone, ఎవరికైనా ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది, Exactly. and we're happy with it. That's all we want. And the movie is all about silent battle. Yeah, Actually. yeah. ఇది చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు, చూస్తే or వింటే తప్ప కూడా చాలా రేర్ గా అర్థం అవుతుంది. yeah. Glad that a lot of women has connected to this story. And when a movie like Animal, ఒక male oriented, ఒక dominating role deserve చేసుకున్నప్పుడు, then a movie like Girlfriend deserves this spot. So thank you so much, and we would like to see you such kind of roles coming forward. Entertainment తో పాటు we need such kind of things. So thank you so much. హాయ్ రష్మిక, ఐ మాధురి. Nice to meet you, Madhuri. సో ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్లీ ఒక సిరీస్లో అనుకున్నా, బట్ ఇప్పుడు అన్నీ జగ్గులు అయిపోయింది. దుర్గా అన్నట్టు హౌ స్వీట్ అంటుంది కదా తను, అలానే అనాలనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చూసినప్పుడల్లా. నాట్ జస్ట్ నౌ, అంటే ఇప్పుడు కాదు, ద డే బిఫోర్ గీత గోవిందం ప్రెస్ మీట్స్లో ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు. యు ఆర్ సో సేమ్ అండ్ సో స్వీట్ ఇప్పటికీ కూడా. అండ్ ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఒక టీనేజర్ లాగా, కాలేజ్ గర్ల్ లాగా, లేకపోతే బాయ్ ఫ్రెండ్ లాగా, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇలానే చూస్తున్నారు కదా. బట్ నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ త్రూ పీసెస్ ఆఫ్ దట్. కొన్ని ఉన్నాయి, లైక్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి వచ్చాక మన ఫేవరెట్ పర్సన్ ఏమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, అంత బాగా చేసావు అని అనాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. బట్ ఆ గ్యాప్లో వెన్ హీ సెడ్ దట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ అలా అనుకుంటారు, ప్రొటెక్టివ్గా ఉండడానికి డిస్ట్రక్టివ్గా ఉండే ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ థిన్ లైన్లో మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది కదా. సో నేను నా కజిన్స్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామంటే, రాహుల్కి ఎలా తెలిసిందే అమ్మాయి అలా ఫీల్ అవుతుందని అని. దట్స్ వాట్ వీ ఫెల్ట్. అంటే ఆ సెకండ్ అమ్మాయి అలా చూస్తూ వచ్చి ఇలా పడుకుంటుంది కదా, మెనీ గర్ల్స్ డస్ దట్. అలాగే చాలా మంది చేసుంటారు. అంటే భయానికి ముందు నీస్లో ఒక పెయిన్ వస్తుంది. when someone is not getting it, we can't stand still, ఇలా ఒక షేకింగ్ వస్తుంది. సో అలాంటి మూమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఇది నాకు జరిగింది కదా సేమ్ అని అనిపించేవి చాలా ఉన్నాయి. సో రిలేటబిలిటీ అని పక్కన పెడితే, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే, నేను ఒక మామ్ ఆఫ్ 2 boys. సో ఐ హ్యావ్ లైక్ ప్రీ-టీన్, 1 boy turning is pre-teen. సో I wanted to say my word that మామ్ ఆఫ్ బాయ్స్, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ కూడా, బట్ బాయ్స్, మీరు ఒక అబ్బాయిని సొసైటీలోకి వదులుతున్నారంటే మేక్ షూర్ హీల్ రిఫ్లెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. మీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో, ఏం గోత్రం అవుతున్నాడో, వాడు పాజిటివ్గా పెడతాడా లైఫ్లో, నెగిటివ్గా పెడతాడు అనేది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఇది ఒక పేరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసాను నేను. సో విక్రమ్ కనుక మంచిగా ఒక సెన్సిబుల్ మదర్కి పుట్టాడు, బట్ ఆ మదర్ వాయిస్ అవుట్ చేయలేక, ఒక అమ్మాయి వాయిస్ అవుట్ చేయలేక వాడు డిస్ట్రక్టివ్గా అయిపోయాడు. ఐ ఫెల్ట్ ఇన్నోసెన్స్ ఇన్ విక్రమ్స్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ, బికాస్ వాడికి తెలీదు, అంటే వాడు హర్ట్ చేస్తున్నాడని కూడా తెలీదు, అంత ఇన్నోసెంట్. సో హిస్ పేరెంట్స్ మిస్టేక్ దట్ హీ బ్రాట్ అప్ లైక్ దట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ భూమాస్ పేరెంట్స్ మిస్టేక్, లైక్ చాలా రఫ్గా, అన్ఫిల్టర్డ్గా, అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా ఓన్లీ ఫాదర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీ ఎగ్జిబిటెడ్ ఇట్. సో ఇద్దరు కూడా పేరెంటింగ్ మిస్టేక్ వల్లే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ అలా అయ్యాయి. ఇలాగే చాలామందికి అవుతున్నాయి. ఐ హ్యాడ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ గాన్ త్రూ సేమ్, మీరు భూమా క్యారెక్టర్ ఏం జరిగిందో అదే జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పేరెంట్ కొంచెం కాన్షియస్నెస్, కొంచెం ఫ్యూచర్లో వీడు సొసైటీలోకి వెళ్తాడు, వీడు పెద్దవాళ్ళు అవ్వకూడదు అని అనుకుంటే చాలా క్యారెక్టర్స్ ఇలా అవ్వవు. సో ఎస్పెషల్లీ టీన్స్లోకి వెళ్తున్న కిడ్స్ ఉంటే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్, దే ఆర్ లైక్ ఫ్రెజైల్, చాలా జాగ్రత్తగా గాజు బొమ్మలా చూసుకోవాలి. సో యూ టుక్ లైక్ ఆ సెన్సిబుల్ లైన్ బాగా డెలివర్ చేశారు టీమ్ అంతా. సో కంగ్రాట్స్ ఫర్ ఇట్. అండ్ వాట్స్ యువర్ పిక్, లైక్ మీరు న్యూ పేరెంట్స్కి కానీ, ఈ జనరేషన్ పేరెంటింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. బికాస్ టీన్స్ నుంచి కాదు, నాకు 4th, 5th క్లాస్ పిల్లలు కూడా
సో వాట్ అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది. వి నెవర్, మన జనరేషన్ అది లేదు. Exactly. Yeah, really, really. Yeah, You know, with the little research that I've done, and also I have a 12-year-old sister. Yes. You know, Yeah, my yeah. own sister. Yeah. So there's clearly a difference in generational upbringing, right? So నాకు దీని గురించి కొంచెం ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హ్యూమన్ సైకాలజీ. ఎలా ఆలోచిస్తారు, ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తారు, వాట్ ఈస్ ట్రిగరింగ్ దెమ్, వాట్ ఈస్ నాట్ ట్రిగరింగ్ దెమ్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ మై ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్స్. ఆల్సో హెల్ప్స్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్. కానీ వాట్ ఐవ్ రియలైజ్డ్ ఇస్, see, there are two things about it. Like, generally, ఒక mother of two boys, మన జనరేషన్లో, like when, like our parents, generally what upbringing the boys have is, a boy correct. ఎగ్జాక్ట్లీ. Like, anything the boy wants, the mothers will put it in the platter and give it. ఎగ్జాక్ట్లీ. కానీ అమ్మాయిలు పుట్టేటప్పుడు our parents are already envisioning, okay, our baby girl is going to another household. So, you know, we always, the upbringing is, Exactly. మనము ఏదైనా accept అది చేయాలి. యా వచ్చినట్టు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అండ్ చాలా హౌస్ హోల్డ్లో ఏదైనా తప్పు జరిగితే ద ఫస్ట్ బ్లేమ్ విల్ గో ఆన్ ద గర్ల్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. నీ వల్లనే ఇది జరుగుతుంది, ఎందుకు, నువ్వు ఏం తప్పు చేసినావు. సో ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు లైక్ యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ వెరీ అండర్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ వన్. కానీ అబ్బాయిలకి ఏంటంటే దే స్టార్ట్ బికమింగ్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ సొసైటీ ఇస్తుంది society, that power, that sort of like that, you know, రఫ్ ప్యాచ్ ఆఫ్ థింగ్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. యా, ఏం చెప్పినా వాళ్ళకి సహి, యా యా. యునో. బట్ ఏం చెప్పినా అమ్మాయిలకైతే వీ హ్యాడ్ టు ఫైట్ ఫర్ వాట్ వీ వాంట్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ విత్ అవర్ ఓన్ పేరెంట్స్. సో అది జనరేషన్ చూసేటప్పుడు ఐ టు ఆల్వేస్, ఈ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు ఐ టు బీ లైక్, ఇట్ హ్యాస్ టు ఎండ్ విత్ అస్. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ట్రామాస్, జనరేషనల్ ట్రామాస్, సాడ్లీ ఈ 1990s నుంచి 2000 వరకు ఉన్నాం కదా, అదొక్క 10 years, 1 decade ఉంది కదా. All the generational trauma has to end with us. Yes, Because I feel like when we have kids, it's genuinely a selfish choice from our us parents. ఇట్స్ ఆ చాయిస్. Ante kids are not asking to be born. We are giving birth to the kids, which means we want our legacy to continue. We want to have kids so that we have the sense of manaku oka family create chestunnam. So this is our selfish reasons. You can't make the kids go through trauma to live up to your expectations. ఎగ్జాక్ట్లీ. This is one clarity I have, and I've thought a lot about this because I want to have kids. I want to be a mother one day. I've always thought, tomorrow na kids vachi, why did you give birth to me? I didn't ask for it ante, it'll break my heart. You should never make the kids go through something like that. ఎస్. So I always, you know, since 1-2 years I've just been like, if I have babies, this generational trauma has to end with me. యా. Let my kids have opinions. Don't tell them what to do. వాళ్ళు వచ్చి అడ్వైస్ అడిగితే అడిగే స్పేస్ ఇవ్వాలి మనం. అడిగే స్పేస్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో అడిగితే we should tell them that నా లైఫ్లో ఇది జరుగుంటే నేను ఇలా చేసేదాన్ని. Now you decide what you want to do. Of course, still like the kids, they can't decide what they want, but after a point you need to leave them to decide what they want. You can't be, పేరెంట్స్ లవ్ కూడా చాలా సఫోకేటింగ్ ఉంటుంది. ఎస్ ఎస్. చాలా మంది గో త్రూ అవుతారు అది. యా. అండ్ ఆ సఫికేషన్ వల్ల బయట నుంచి ఒక అబ్బాయి ఒక కొంచెం ఫ్రీడమ్తో ఒక లవ్ ఇస్తే వీ థింక్, ఓ అదే ప్రపంచం అని అనిపిస్తుంది. బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. దట్స్ ఈక్వలీ కంట్రోలింగ్, బట్ ఇఫ్ నాట్ 100%, 90% కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది అది. సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ వాంట్. అది లెర్న్ అయిన తర్వాత when you go out there and choose a man for yourself or a woman for yourself, I feel like you'll have a lot more power. True. You know, so these things, I don't know, I'm an overthinker. No. Sorry, so I keep we echo you a lot. So మీరు అన్నట్టు in all forms, being kind టు అదర్ పర్సన్ కంటే బీయింగ్ కైండ్ టు అవర్ సెల్ఫ్ అంటే ఫస్ట్ మనకి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చాలా బాగా చెప్పారు. అండ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఐ డోంట్ నో, అంటే
మనకేంటంటే ఈజీగా మీమ్స్ వేసి జడ్జ్ చేస్తారని ఏమన్నా చెప్పడానికి భయం వేస్తుంది బైక్లో. బట్ మనకు పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, రామాయణం చూడండి, ప్రతి క్యారెక్టర్ మీరు ఎన్ని వందల సార్లు చూసినా అన్నిసార్లు ఒక కొత్త పాయింట్ తెలుస్తుంది, ఒక కొత్త యాంగిల్లో చూడొచ్చని. ఫిలిమ్స్ లైక్ దీస్ ఎన్నిసార్లు చూసినా ఒక కొత్త పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడొచ్చు. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్. సో బికాజ్ మీరు అన్నట్టు అమ్మాయి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, అబ్బాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, పేరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రెండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బికాస్ ఆ అబ్బాయికి బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్క ఫ్రెండ్ మాత్రం వాయిస్ అవుట్ చేశాడు లాస్ట్. సో దట్ ఈస్ నైస్, బికాస్ నీ ఫ్రెండ్ అయినా వాడు తప్పడే తప్పని చెప్పగలిగే ఇది ఉండాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైనీ క్యారెక్టర్లో ప్రొఫెసర్ నుంచి చాలా మినిమం స్పేస్ ఉన్న ఒక్క ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అబ్బాయి నుంచి అందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా బాగా చూడొచ్చు మూవీ. సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్. సో ఐ మీన్ లైక్ సినిమా ఫ్యాన్, ఇలాంటి మూవీస్ వచ్చినప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ మీరు ఇది ఫస్ట్ టైం చేయలేదు, డియర్ కామ్రేడ్లో కూడా మీరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు. యూ డిడ్ ద సేమ్. అదే ఇన్నోసెన్స్ ఇంకా క్యారీ చేస్తున్నారు, అదే ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో లవ్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నైస్ మీటింగ్ యూ. మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా చూస్తే ఎలా ఉంటుందో డైరెక్ట్గా చూస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడడానికి ఫస్ట్ వచ్చా, తర్వాత మాట్లాడాలి. థ్యాంక్ యూ. You're so sweet. Hi Booma. Hi. So I don't want to say Rashmika today. You are Booma for me for my entire life. Thank so, you. like she said, నేను మూవీ చూస్తున్నప్పుడు అయితే నాకైతే పొట్టలో అంతా తిప్పేసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. నాకు కూడా. ఎస్, యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ రీసెంట్లీ మ్యారీడ్. నేను నా హస్బెండ్తో చూసాను. థ్యాంక్ యూ. నేను నా హస్బెండ్తో చూసాను ఈ మూవీ అండ్ హీ వాజ్ లైక్, సో నీ ఇదంతా అయిపోయింది, ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ లైక్ దిస్, డోంట్ ఫీల్ లైక్ దిస్, ఇప్పుడు నీకు న్యూ లైఫ్ ఉందని. సో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ సమ్వన్ షుడ్ స్పీక్ అవుట్ అబౌట్ దిస్. సో I don't have any questions. I want to say a very big thank you for ఇది ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసినందుకు. బికాస్ ఇది ఏంటంటే తను చెప్పినట్టు ఎవరైనా చూసినా ఎవరికైనా చెప్పినా అర్థం కాదు, ఆ మూమెంట్లో ఆ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళకి అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చూపించారో. అండ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు సే వెరీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ లవ్ యూ. Thank you so much. Thank you. I love you too. థ్యాంక్ యూ. Hi, Rashmika Garu. I have to do two things to you. Okay. Firstly, I'll come there. Okay. Okay. So, first thing would be, you deserve a big bow for all that you have been through, for all that you have faced, for all that you have faced and evolved as a person. I'll come there right there. Thank Okay. you. Come And give the me a second thing is the hug only. Okay, good. Yeah. So, firstly, you. congratulations for all the movies. అన్ని కాలు పెడితే సూపర్ హిట్. ఐరన్ లెగ్ అని విన్నాను కానీ గోల్డెన్ లెగ్, ప్లాటినం లెగ్ అనుకుంటాం ఇది. సో అడుగు పెడితే సినిమా హిట్. ఎక్కడ గీతాంజలి, ఎక్కడ మా శ్రీవల్లి, ఎక్కడ భూమా, కంప్లీట్లీ చాలా చేంజ్ ఉండే క్యారెక్టర్స్. బట్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ లో అట్లా జీవించినారు మీరు. సూపర్ గా ఉన్నది. భూమా అంత సాఫ్ట్ గా ఎప్పుడు లేను కానీ ఐ హావ్ ఆల్సో ఫేస్ దట్. ఒకరు మ్యానిపులేట్ చేస్తుంటే, బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంటే, నన్ను గ్యాస్ లైట్ చేస్తుంటే కూడా సరేలే ఓకే అదే నిజమేమో అని చెప్పేసి నేను ఐ వాజ్ దాట్. బట్ ఒకానొక పాయింట్లో కాదురా భూమా కాదు, మనకి శ్రీవల్లినే కరెక్ట్, నువ్వెవర్రా ఇట్లా అడిగితేనే కరెక్ట్, అట్లా అడిగితేనే సర్వైవ్ అవుతారు అని చెప్పేసి ఐ రియలైజ్. అండ్ మూవీలో కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి, నాకైతే ఇది హారర్ మూవీ అనిపించింది. ఏంటంటే ఆ అద్దంలో సీన్ ఉంటుంది కదా, వేర్ యుల్ బి స్మైలింగ్, మళ్ళీ ఆ ఎమోషన్ అంతా కొంచెం అట్లా అది స్విచ్ అవుతా ఉంటుంది కదా, అది చూసినప్పుడు ఏమిరా ఇది దెయ్యం సినిమా అని చెప్పి ఐ వాస్ క్లోజింగ్ మై ఐస్, అబ్బా అని చెప్పేసి ఆ మ్యూజిక్ అట్లే ఉండింది, హారర్ మ్యూజిక్ లాగా. దట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్. ఆ సీన్ లో ఐ గెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ హియర్ వుడ్ హావ్ రియలైజ్డ్, ఓకే ఇదే మన లైఫ్ లో కూడా జరుగుతోందేమో ప్రాబబ్లీ అని. చాలా మందికి ఆ రియలైజేషన్ రాదు, ఇది మన లైఫ్ లో జరుగుతోందని చెప్పేసి. బట్ దట్ సీన్, ఆ ఒక్క సీన్, ఆ మూకీ డ్రామానే మొత్తం ఒక చార్లీ చాప్లిన్ మూవీ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. దాన్ని చూడగానే అర్థమైపోతుంది. ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్. అండ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అయితే నేను ఫుల్ క్లాస్ట్రోఫోబిక్ అయిపోయినా, అయ్యో అని చెప్పేసి. అండ్ లాస్ట్ లో విక్రమ్ నీ అబ్బా అని చెప్పేసి పరిగెత్తుకుంటా పోయి తల పగల కొట్టేస్తే బాగుంటుంది అనేసి అనుకున్నా. దీక్షిత్ శెట్టి గారు కూడా చాలా బాగా యాక్టింగ్ చేశారు. ఆయన రియల్ లైఫ్ లో కనిపిస్తే కూడా గుర్తు పెట్టాలనిపిస్తుంది. గీతాంజలి కానీ, చావా మూవీ కానీ, తర్వాత శ్రీవల్లి. సో మా శ్రీవల్లి కూడా తీసుకొని లాస్ట్కి వాటితో సంబంధమే లేకుండా మళ్ళీ భూమా క్యారెక్టర్ ఎందుకు తీసుకోవాలనిపించింది? బికాస్ యూ రిలేట్ టు దట్ క్యారెక్టర్ సో మచ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో కెన్ యూ టెల్ సంథింగ్ రియల్ లైఫ్లో వేర్ యూ హ్యావ్ మూడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? లైక్ ఇలాంటి జర్నీ ఉంటాయి కదా, అంటే రియలైజింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ బీయింగ్ చేంజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది ఇట్స్ నాట్ అ 1-2 day ప్రాసెస్, ఇట్స్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. అంటే చిన్నప్పుడు నేను నిజంగా భూమ లాంటిదే. బికాజ్ టీచర్స్ ఏమైనా చెప్తే, ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా చెప్తే, ఐ యూస్ టు
అంటే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్ బికాస్ అంటే ఏమైనా ట్రామా లాంటివి అయిపోతే నేను బ్లాంక్ అవుట్ అవుతా. సో మెజారిటీ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్ నాకు బ్లాంక్ అవుట్ అయిపోయినా. నాకు ఈరోజు నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అది జరిగింది కదా ఇది జరిగింది కదా అంటే నాకు గుర్తులేదు. బికాజ్ ఐ యూస్ టు బీ లైక్ ఇట్ వాజ్ సచ్ అ ట్రొమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. అండ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అంటే ఇనీషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఇండస్ట్రీ లైఫ్ నో చెప్పలేకపోతుండే. ఒక ఒక ఒపీనియన్ ఉంటే ఐ యూస్ టు కీప్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ థింకింగ్ సమ్వన్ ఎల్స్ విల్ గెట్ అఫెక్టెడ్ బై ఇట్. కానీ నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ 5-6 years బ్యాక్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ అప్పుడు 5-6 years బ్యాక్ కొన్ని థింగ్స్ జరిగేటప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ డింట్ వాంట్, యునో. సో అప్పుడు ఐ టుక్ వన్ స్టాండ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్. కానీ అదైతే కూడా ఐ యూస్ టు బీ వెరీ స్కేర్డ్. ఐ యూస్ టు బీ లైక్ ఓకే ఎవరిని డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు, ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు బీ అ సర్టన్ వే, ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు ట్రీట్ పీపుల్ నైస్లీ విత్ కైండ్నెస్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ హర్టింగ్ మీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. కానీ ఈ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత, ఈ ఫిల్మ్ నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత యునో దిస్ బిన్ అ సెన్స్ ఆఫ్ హీలింగ్. అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వాట్ other people want of you. You have to be kind, you have to be nice and treat everyone with kindness, but not at the cost of your own self respect, your own your own happiness basically. So I feel like it's been a journey of almost 10-15 years, and today I make my own decisions, I take my own choices, I make my own choices, and I'm very happy. Did you have Durga in your life, or have you ever been Durga in someone's life? No, as in Durga, I recently have found my Durgas, and of course, since school we had, but when I was in school, I didn't have. Because we were all trying to figure out our lives and everything. And also, me as a person, I wasn't very open about my feelings, even to my Durga. So, like, it's somewhere in between. I had a Hashu, Okay. in my life, but Durga came about very recently, and my girls are the best. Okay. I'm lucky. I also have 4 Durgas in my life right now. Hi, ma'am. Hi. Oh, hi. I'm Meghna. Hi, Meghna. Nice to Ma'am, meet you. first things first, you look damn pretty, ma'am. Thank you. How sweet. Thank you. Oh, ma'am, so as the girlfriend, what is the best advice you would like to give to us, especially the Gen Z? Wow. I feel like there's a generational gap right now. I feel so old right now. But, okay, let me tell you a few things. Genuinely be kind to your people. Not always men are wrong, not always women are wrong or right, either ways. But you be a Durga to someone's life. Be kind. Choose what you want to do in your life. Don't listen to people around you, because nobody knows anything better about your life than yourself. Okay? Nobody should have a power over you. Respect people's time, people's efforts, people's lives. Just know that be financially independent. That is the most important thing for a girl, because if you're not financially independent, you're always going to be dependent on either your mother, your father, your brother, or your partner. So be financially independent, make your choices, and make them wisely. Thank you. Thank you. Hi. అందరూ కొంచెం సాడ్ గా ఉన్నారు. నా లైఫ్ లో ఇలాంటి నెగటివ్స్ అసలు లేదు. ఫ్యామిలీ తరపున You should be so హ్యాపీ. మై పార్ట్నర్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, నా ఫ్యామిలీ, గాడ్, నాకు ఎక్కడ దిష్టి తగలకూడదు అందరి ముందు చెప్తున్నా. You are blessed, my friend. You are really blessed. ఫుల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కానీ, పార్ట్నర్ సపోర్ట్ కానీ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కానీ క్రేజీ ఇచ్చి పడేసాడు నాకు దేవుడు. సో Good. I'm happy for you. ఆల్ ఐ కెన్ సే ఇస్, ఎవరి కోసమో డిపెండ్ అయ్యి అమ్మాయిలు అని తగ్గి అసలు ఉండద్దు. ఏడ్చామా, వదిలేసామా, నెక్స్ట్ మినిట్ మనది మనం చూసుకోవడమే. ఎవ్రీవన్, ఆల్ ఐ హావ్ టు సే దిస్, అంతే, ఇంకేం లేదు. I'm so proud of you. Thank I you. love you. Thank you. Thank you. So proud of you. We all need such a person in our lives.
So, hi, ma'am. Hi. So, I'm Niharika. So, Nice I to would meet love you, to, Niharika. yeah, so I would love to ask, how was your experience working on this film compared to your previous film, Sikandar, with Salman Khan, sir? Oh, Yeah. worlds apart. Sikandar was a very, as in, it was a very easy film Okay. in terms of performance or in terms of the whole set and everything. It was a very easy film, and it's a commercial film, so it's got to be easy. Kani, in this film, it was very mentally taxing, very mentally difficult Okay. because I had to live those moments, relive those moments. Yeah. So for me, mentally, I had to go into my dark spaces, which I see generally as an actor, no, because you want to do your best. Initially, when you enter the industry, Yeah. you want to give your best, kada. So what happens is, I'm not a trained actor. I don't know how to instantly cry, instantly laugh. I don't know how to do that. So నేనేం చేసేదాన్ని అంటే I used to think of the worst in my life. And I used to feel emotional. And that emotions, I used to act it out on screen Okay. for many films in the initial stages of my career. అప్పుడు ఏం అర్థమైందంటే like certain things when it happens in your life, no, it's like a wound, you know. So every time when I had to perform, I used to peel that wound. I used to not let it heal. Yeah. So it was becoming very toxic for me, you know, all these thoughts in my head and everything. So ఒక పాయింట్ అయిన తర్వాత ఆపేసిన. I was like, no, I can't do this. I shouldn't be doing this because mentally I have to protect myself. కానీ మళ్ళీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాంటి ఫిల్మ్ వచ్చేటప్పుడు I had to go and relive all those moments. But this time it really hit me hard Okay. because, first of all, I felt like I didn't deserve half the things that I went through. Secondly, I felt like I wish I didn't remember these things, you know. So mentally, Girlfriend was a very, very difficult film to work for. Kani, because I walked through those doors, no, I felt liberated. Now I know I'm mature enough. I am exposed in like to the world knowledge enough to understand that it's okay. I can move on. It is good to move on. అని అర్థమైంది. So that's why I keep saying this film has been healing for me and very liberating for me. Okay, thank you. Like I don't know Telugu, so koncham understanding. Like Oh, sweet. Which language? English, do you English. speak? Oh, sweet. Okay, but where are you from? I'm from Ranchi, Jharkhand. Oh, Yeah. how lovely. Okay. First question is from a business perspective. Like, how did you take the movie from a business perspective? We have been talking about the movie, the characters and all. But was it like on the first go, on the very first go, you were like ready for the movie because it is a very different kind of movie. So, from the business perspective, from the movie perspective, how did you take it in the first glance? So, if you're talking about business perspective, I remember conversations being e film paina we can have only certain amount of budget. You know, we can't exceed the budget. Generally, movies are shot in a certain budget. Kani, if one woman is leading the film, or if, say, if it's a emotional drama or romantic drama like this, the budget is very restricted. So I remember conversations being inta budget undi, like only so much budget we have. We'll have to figure out how to wrap the film in this budget. So according to that, the castings happened, the locations happened, the costumes and everything. You know, everything happened, and I remember we shot it in the certain budget, and it was ready. And after that, the OTT deals, the music rights, the every all these conversations started. For me as an actor, I've always been a part of big films, so I didn't understand the business aspect of it. Now, when I suddenly, you know, had this film and everything I was getting the knowledge of, then I understood that, like, because it's my solo, like, debut, you know, so for me it was very new. I didn't understand the business aspect of it. So ippudu keep it the number of theaters. We didn't get a lot of like theaters, you know, we had very limited theaters
Also because we have very strong production house and everything, that was a great help. But nobody knew what the girlfriend film was like. So they wouldn't be open to n number of theaters. We had one certain number of theaters, and also considering we had 3 releases in the same week from Telugu and all of that. So all these things also started adding up. Today, you guys coming and watching the film and supporting us has definitely helped the film in terms of Neno Repu, if I have to like headline another film, which means confidence is there in directors and producers and the business, generally people in the business saying, okay, this girl can, do something. So now I'm doing this film called Maisa, which is again, I had told Maisa team that, guys, let the girlfriend release. I don't know what's going to happen, but if the film doesn't work, I don't want you putting money on me, because I don't want to hurt you, because I know money is hard earned. I don't take these things for granted. But they were like, no, we need to do this film with you because, we need you. And so we started the film way before the release of The Girlfriend. But these things start becoming easier. In terms of tomorrow, if I have to do a film, I know that I have confidence in my audience that they will come and support me. They will respect me in terms of, okay, if this girl is doing one certain film, which means there's something in the film that we want to go and watch. So I feel like over the years, I've built that rapport with my audience. I've built that confidence with my audience. So, business perspective, I think that. మా మమ్మీ ఎక్కువ బయటికి వెళ్ళరు. నేను మా మమ్మీతో ఆ మూవీకి వెళ్ళాను. అండ్ షీ గాట్ ఎమోషనల్ సేయింగ్ విక్రమ్ వాళ్ళ మమ్మీ లాగా నేను ఉన్నా, అలా కామ్గా ఉండేదాన్ని. ఇంట్లో చెప్తుంది, భూమా పెళ్లి చేసుకోవద్దు, ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు. షీ వాజ్ సేయింగ్ బిసైడ్ మీ హౌ ఇన్నసెంట్ మామ్స్. ఇప్పుడు మేమైతే అంత ఇన్నసెంట్ మామ్స్ లేం లే ఫ్యూచర్లో మా కిడ్స్కి. Throughout the film, you were really, really amazing. I know you might be very busy, and thanks a lot taking out your time and giving it to us. And Biggest hugs to your mother, yeah. Like, see, no man or woman deserves something like that. The only problem is there was no enough exposure, in their time, in what they wanted. Our parents didn't get to choose to be with someone who they wanted to be with. Arranged marriage and they were just put together, and they were told to start a life together. It's not easy. Imagine spending the rest of your life with a person you don't know. People are open with that. That's good if they choose to be. Kani mana parents ki, it breaks my heart today to know that there's actually a amma garu like this, and this is. And their parents would have treated them a certain way, their grandparents would have treated them a certain way. So biggest hugs to your mom. yes, She she'll be deserves very happy all now. the love and only love. Being such an impacted movie to the audience, like how does it change from your perspective? Me life show in personal life, ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉందా? లైక్ ఏదైనా చిన్న పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఫర్ యూ After doing the film, ఎస్ it's healed me, and it's liberated me, and it's given me so much more confidence as to, ante ippurdaka if someone spoke something about me and నాకు ఎఫెక్ట్ అవుతుండే కదా, సో పీపుల్ వుడ్ బీ లైక్, రియాక్ట్ అవ్వకు, బీ ద నైస్ గర్ల్, బికాస్ దట్స్ వాట్ యాక్టర్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బీ లైక్ అని 9 years of my life I heard the same thing. And for a long time, నా గురించి ఏమైనా చెప్తే బయట, I wanted to react, saying it's not true. Why you lying? Why you lying? Ani, I used to want to say something like that. But people just like told me to keep quiet, doesn't matter. ఒక్క రోజు ఇలా చెప్తారు కానీ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ people will move on, నార్మల్ అయిపోతుంది. For a long time, I didn't have the voice to say anything. Kani, I think with this film, when someone is in the wrong, I'll be like, sir, it's not true. బికాస్ చాలాసారికి ఒక యాక్టర్ అయిన తర్వాత కొన్ని థింగ్స్ మనము చెప్పము, కానీ చెప్పారని అంటారు, చేయము చేశారని అంటారు. యూ హ్యావ్ బికమ్ అ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇన్ అ వెరీ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ వే. నాకు అవన్నీ లేదు బాస్. నేను యాక్టరు, నేను వచ్చి యాక్ట్ చేస్తా, నా ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ పీపుల్. అండ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్,
this is me talking to my audience. This is not me entertaining them. This is the only chance I get to talk to you guys. సో ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ చేయాలని నాకు ఉంది, కోరిక ఉంది. అండ్ ఈరోజు చేసా. బట్ I feel like as a public figure also, when someone like me, a girl like me comes into the industry, and I don't have a background, bro. None of my family comes from film background. None of my friends are in this. Now of course I have friends in the industry, but for a long period of time I didn't. So all these things used to affect me as to be like, okay, నాకు చెప్పాలని ఉంది కానీ అందరూ చెప్పకు అని అంటున్నారు. సో I don't know. కానీ today I have this confidence, and you guys have given me that confidence to ఏదైనా తప్పు చెప్తుంటే I want to say, sir, నేను చెప్పలేదు, అది నేను కాదు. In polite way. Of course, like I'm never saying don't be kind. Always be kind. Kindness is the most important thing. Kindness can save people's lives. And I choose to be kind. That is my core personality. That I'll never change. Kani, when it's not true, just be like, sir, please ala cheppakandi. I haven't said it, so don't misrepresent me. Because I feel bad, and audience of course are going to feel bad. Annattu, I have the confidence to say that today. Like probably before I did this film I didn't, and I wouldn't have. So that's something that's changed. It's a very big thing. That's a massive thing. Yes. So Okay, first, then. this whole movie experience was like talking to my best friend and figuring out my life. I asked so many questions to myself, and your acting was surreal. That in that especially interval scene, I didn't feel like I was in theater. I was in the movie, in that room, in washroom. I also felt that much suffocated. And like there are so many moments like Vikram actions especially, they are so subtle. Even we have these discussions along with my girlies, like na boyfriend ade love cheyatlede, na boyfriend ide eskoni ivatledu, na boyfriend akadiki pampichadu. We talk like achievement, bro, na green flag, bro, na nee dress eskoni ichadu. No, it's my choice. Neede emundi dantlo. We are so alone in this. అసలు ఈ మూవీ కొంచెం ట్రమాటిక్, ఇవన్నీ ట్రిగర్ చేస్తుంది. లైక్ అను షేర్ అండ్ తను షేర్ చేసింది. దిస్ మూవీ is so traumatic, ఇదంతా ట్రిగర్ చేస్తుంది. బట్ జస్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ సమ్వన్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్, అదే ఇది కనిపిస్తుంది, వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ త్రూ ఇట్ అండ్ సమ్వన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. రాహుల్ రవీంద్రన్ సార్ షోయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్, we are so happy that we are not alone in this. That is making us happy. A trauma anta pakkan vadesi, we are celebrating that we are not alone in this. Inta mandi unnaru, maybe I can come out of it. Anna, you're so brave. Ee movie mem chudam valla meeku enta impact chesundo I don't know, but aa movie chudam valla nakaithe చాలా impact chesindi. I feel like different person right now. So is there any moment or scene in this movie that changed your perspective of love or relationship? Because it all happened to us, I think chala jarigindi makaithe. So is there any moment for you in this movie that changed your perspective about love or relationship? Today when all of you are sharing this pain, నేను మూవీ చేసేటప్పుడు I did it in the mindset of నాకు మాత్రమే జరుగుతుంది, నాలాంటి ఒక కొంతమంది ఉంటారు, సో వాళ్ళకి ఈ ఫిల్మ్ చేస్తున్నా. I thought it was going to be a very niche film, very, small, closed group film. నేను జెన్యున్లీ అట్లా అనుకున్నా. ఎందుకంటే నాకు జరిగేటప్పుడు I used to feel very alone. నాకు మాత్రమే జరుగుతుందని. కానీ ఈరోజు మీరందరూ మీ స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు నాకు నిజంగా బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే I wish there was so much pain in this world. I wish there was happiness. I wish people chose to be happy. I wish people chose to be kind. కానీ అలా అనిపించట్లేదు. People are suffering. People are sad. People are feeling one sense of suffocation. అండ్ మీరందరూ చెప్పేటప్పుడు నాకు అంటే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యూ గైజ్ ఆర్ ఓపెనింగ్ అప్ అండ్ హీలింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంత బాధ ఉంది కదా అని నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. బట్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్, I don't think, like, luckily I have a partner who has healed me from a pain that he didn't cause. Wow. So for me as Bhuma, he's helped me heal.
like how this film is for me, he has the same equal, like I have to give him that applause. I have to thank him for it. No, seriously, because I genuinely feel like the person who you choose to be will make you or break you. You know, anything in life, whatever you choose in life will make you or break you. So please choose wisely. And there's so many amazing men, there's so many amazing women. Not everyone is bad. And also, Vikram Papam, because of the upbringing he did the certain things. Kani, they'll also grow up. They'll also, turn out to be beautiful men out there. So choose your person. I hope you all heal. I hope you heal the other person. And I hope you just are happy. That's all. Maybe after this we all will be, because we started healing. Like Yes. how this movie healed you, I think this movie also started healing us at some point. I hope. I just want happiness for you guys. It's really not hard. Just be happy. So beautiful. Yes, we all should take. We all should take. So beautifully said. Actually, I forgot to tell. I'm Sumapriya. I'm no Durga. But while watching this movie, I think we all wanted to hug Booma and comfort her. So can I hug Booma? Yes, Please? yes. ನದಿವೆ